சரி ஃபோக்ஸ், லாஸ்ட் இன்டெலெக்சுவல் கிளப்புக்கு யாரெல்லாம் வந்திருந்தீங்க? கை தூக்குங்களா. பவன் சார் சூப்பர். ஓ, மிச்சம் எல்லாருமே புதுமுகங்களா? வேற லெவல், வேற லெவல், சூப்பர். அண்ட் இந்த இன்டெலெக்சுவல் கிளப்புக்கு வந்து நல்லா ஞாபகம் வாங்க. சோனிக் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, எவ்ரி மந்தோட லாஸ்ட் வீக்கெண்ட் வந்துட்டு இதுக்குன்னு நீங்க டெடிகேட் பண்ணிடலாம். ஃபேமிலியாவே வாங்க, ஐடியா ஷேர் பண்ணுங்க. அண்ட் இதுல வந்துட்டு புக் ரீடிங் வந்து நம்மளோட மெயினான கோல் என்னன்னா, ஒரு மந்த்துக்கு ஒரு புக் படிக்கணும், 12 மந்த்ஸ்க்கு 12 புக் படிக்கணும். சரி, நம்ம சில டைம் காஃபி சாப்பிடுற போது இல்ல ஒன்னா வெளியில போகும்போது நிறைய டாபிக்ஸ் இருக்காது, ஏதோ தேவையில்லாம பேசுவோம். அதுக்கு பதிலாக இந்த புக் ரீடிங் நல்லா பண்ணியாச்சு அப்படின்னா ஒரு காமன் பாயிண்ட் இருக்கும். வித் தட் நீங்க வந்துட்டு எல்லாரும் ஃபேமிலியுமே இப்படி ஒன்னா கூப்பிட்டு வச்சுட்டு ஒரு காஃபி பிரேக்கு நம்ம ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நான் ஒரு சின்ன இன்ஃபர்மேஷன் ஷேர் பண்ணி ஸ்டார்ட் பண்றேன். அதுக்கப்புறம் அப்படியே ஒவ்வொருத்தங்களாவே நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். இந்த புக் தான் நான் அப்பவே சொன்னேன் இல்லையா, எக்ஸ்ட்ரீம் ஓனர்ஷிப், ரிட்டன் பை ஜாக்கோ வில்லிங்க் அண்ட் லீஃப் பேபின். இவங்க ரெண்டு பேருமே பாத்தீங்கன்னா யூஎஸ் மெரீன்ஸ். இப்போ இந்த புக்ல மெயினா இவங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, நிறைய மெரீன்ஸ் எல்லாருமே மிலிட்ரியில சர்வ் பண்ணி நிறைய டூர்ஸ் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் ரிட்டையர் ஆயிடுவாங்க. என்ன பண்றேன்னே தெரியாது, நிறைய பேர் ட்ரக் ப்ராப்ளம் அந்த மாதிரிலாம் போயிடுவாங்க. இவர் என்ன பண்ணார் அப்படின்னா, இவங்க ரெண்டு பேரும் மிலிட்ரியில ஒரு டீமா இருக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, லைஃப் ஆர் டெத் சினாரியோ. இப்போ ஒரு யூனிட்டா 4 பேர் போறாங்க அப்படின்னா முன்னாடி இருக்கிறவங்க லைஃப்க்கு பின்னாடி இருக்கிறவங்க கவர் பண்றவங்க பொறுப்பு. ஸோ இதே மாதிரி ரொம்ப யூனிஃபைடா ஒர்க் பண்ணுவாங்க. ஸோ அப்போ அதுக்கு எக்ஸ்ட்ரீம் லெவல் ஆஃப் கோஆர்டினேஷன், லீடர்ஷிப் நிறைய விஷயம் தேவைப்படும். அது எல்லாத்தையும் நம்ம லேர்ன் பண்ணியிருக்கிறோம். திரும்ப போய் நின்றுட்டு ட்ரக்ஸ் அப்படி எப்படி சுத்துறதுக்கு நம்ம ஆர்கனைசேஷன் கார்பரேட்ஸ்க்கு இந்த லீடர்ஷிப் ஸ்கில்ஸ் அண்ட் இந்த எப்படி சொல்ல டீமா என்கேஜ் பண்றதுக்குள்ள இந்த மாதிரி ஒரு சில வேரியபிள்ஸை சொல்லி கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இவங்க ஒரு ஆண்டர்பிரினரல் ஜேர்னி ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. அண்ட் தே ஆர் டூயிங் வண்டர்ஃபுல் ஜாப். இதுல நிறைய ஒரு சில லிஸ்ட் ஆஃப் வேரியபிள்ஸ் இருக்கும். யாருக்கெல்லாம் ஒரு டீமா ஒர்க் பண்றீங்க, இப்ப சே எக்ஸாம்பிள் டீச்சர்ஸா இருக்கிறீங்க, ஒரு ஒரு அது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு லைக் ரோல் ஃபார் அது உங்களுக்குன்னு ஒரு லீடர்ஷிப் ரோல்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஏன்னா நிறைய கிட்ஸோட லைஃபே உங்களை கையில தான் இருக்குது. ஸோ இந்த புக்ஸ் எல்லாம் நீங்க ரீட் பண்ணி பாக்குறீங்க அப்படின்னா அதுல இருந்து கிடைக்கக்கூடிய வேல்யூஸை நீங்க உங்க கிட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணலாம். அண்ட் அதே டைம்ல டீமா நீங்க ஒர்க் பண்றீங்க, நிறைய டீம் மெம்பர்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு 5 பேர் இருக்காங்கன்னா 5 பேர் 5 திசையில போயிட்டு இருப்பாங்க. அவங்களை காமனா ஒன்னா வர வச்சுட்டு ஒரே யூனிஃபைடு மிஷன்ல எப்படி கொண்டு வரதுங்கிறதுக்கெல்லாம் இல்ல மந்த்ராஸ் எல்லாம் இருக்கு, நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதுல ஒரு முக்கியமான விஷயம் தான் சிம்பிள்னு ஒரு சாப்டரே கொடுத்துருக்காங்க. என்ன அப்படின்னா, இப்போ ஒரு குரூப் ஆஃப் டீம் இருக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, ஒரு 5 பேர். அவங்களுக்கு வந்து சரி இப்ப HFC இருக்குன்னு வச்சுப்போம். இப்போ ஒரு டீம்ல ஒரு 5 பேர் இருக்கிறாங்க. கோல் வந்துட்டு ஒரு $100 million இயர் வந்துட்டு ஜென்ரேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது ஒரு பிளான் இருக்கு அப்படின்னா, இப்ப அந்த 5 பேருமே இன்டர் கனெக்டடா இல்லாம நிறைய புது புது காம்ப்ளிகேட்டட் ப்ரொசீஜர்ஸ், காம்ப்ளிகேட்டடான சிஸ்டம்ஸ் எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்து இது பண்ணு அது பண்ணு சொல்லி எல்லாத்துலயும் கயாட்டிக்கா முடியறதுக்கு கீப் த ரூல் சிம்பிள்ங்கிறது அதோட கான்செப்டே. கிஸ்ன்னு ஒரு ரூல் உண்டு, கீப் இட் ஸ்டூபிட் சிம்பிள். எந்த ஒரு ஆர்கனைசேஷன்லயும் நிறைய பயங்கரமான ரூல்ஸ் எல்லாம் கொண்டு வந்து அதை சொதப்பி டீம் மெம்பர்ஸ் எல்லாம் ஒன்னா மூவ் பண்ண முடியாம எல்லாரும் அன்ஆர்கனைஸ்டா இருக்கிறதுக்கு பதிலா இதான்ப்பா ரூல்ஸ், கீப் இட் ஸ்டூபிட் சிம்பிள். பட் ஆனா அது எல்லாத்தையும் கன்சிஸ்டன்டா ஃபாலோ பண்ணுங்க. ஸோ அது மூலமா கோல் அப்டைன் பண்ணலாங்கிறது தான் அந்த சாப்டர்ல சொல்ல வராங்க. அதான் சிம்பிள்ங்கிற ஒரு சாப்டர். ஸோ லைஃப்ல நிறைய விஷயம் நம்ம பண்ணுவோம், நிறைய காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் வச்சிருப்போம். சே ஒரு ஜேர்னல் ஹேபிட் பண்ணுனா கூட கோடு போடுறது அது இதுன்னு பண்றதுன்னு ஏகப்பட்ட விஷயம் பண்ணுவோம். பண்ணிட்டு கன்சிஸ்டன்டா எக்ஸிக்யூட் பண்ண மாட்டோம். அதுக்கு பதிலா ஒரு 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 மணி நேரம் ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணிட்டு எனக்கு இதுதான் கோல், இதை நான் எப்படி அப்டைன் பண்ண போறேங்கிறதுக்கு ஒரு சிம்பிளான ஒரு சில ப்ரோட்டோகால்ஸ் அண்ட் ரூல்ஸ் எழுதிட்டு அதை கன்சிஸ்டன்டா ப்ரூட்டலா ஃபாலோ பண்ணாலே விக்டரிங்கிறது சக்சஸ் தான். ஸோ நம்ம வந்துட்டு கிஸ் ரூலை வந்துட்டு எல்லாத்துலயும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க. கீப் இட் ஸ்டூபிட் சிம்பிள். ஓகே, சூப்பர். இப்போ நம்ம ஜெயஸ்ரீ மேம் ஸ்டார்ட் பண்றீங்களா? வாங்க, அப்படியே இப்படி இருந்தே போவோம், கீழ இருந்தே இப்படி சுத்தி சுத்தி போலாம். வாங்க. ஓகே, இது நீங்க இதர் இப்படி வச்சுக்கலாம், இல்லைன்னா உங்களோட ட்ரெஸ்ல நீங்க வந்துட்டு இப்படி லாக் பண்ணி வச்சுக்கலாம். ஓகே, folks, meet Jayashree. Hello. Welcome. Folks, meet Jayashree of Brigade Cypher. Hello everyone. Thank you. Thanks first on the Ajay Kida. So Ajay and my brother who introduced him to me like in the last
18 months maybe. So I started the journey with Ajay last January 1st, or December last year, 2025 December, and 2026 January. It has been amazing for me since then. So thank you very much for whatever you have done for me. So the book club வந்து it's an amazing thing, definitely. நான் எனக்கு இப்போ வந்து 54 வயசு ஆகுது. ஐ ஹவ் பீன் லைக் ரீடிங் புக்ஸ் லைக் சின்ஸ் ஐ வாஸ் இன் இயர் 7 or year 8. தமிழ்ல, இங்கிலீஷ்ல, ஹிந்தில, எனி புக்ஸ் லைக் ஐ டேக் லைக் ஐ ஸ்டார்ட் டு ரீட். அண்ட் இட் வுட் பி ஆனந்த விகடன், குமுதம், கல்கிலேருந்து ஷிட்னி ஷெல்டன்ல எல்லா புக்ஸும் படிச்சிருக்கேன் நான். பட் வாட் ஐ எம் டூயிங் நவ் இஸ் வாட் மேட்டர்ஸ், ரைட்? ஸோ after I started joining with Ajay and going through this journey of amazing health fitness, so we were speaking like most of the time நானும் அவரும் ஒண்டி தான் ட்ரெயின் பண்ணிட்டு இருப்போம். So why don't we start reading books அப்படின்னு சொன்னாரு. சரி சார், நான் படிக்கிறத நீ சொல்றேன். அப்பதான் அவர் வந்து he started introducing me the ugly frog. So ugly frog is excellent. நான் முன்னாடில வாரத்துல 2 புக் எல்லாம் படிச்ச நாள்லாம் உண்டா. இப்போ வந்து அது it was a bit difficult like for me like to move on. ஸோ அதை வந்து ஒரு நானும் ஹஸ்பண்டும் சேர்ந்து ஒரு 2.5 மணி நேரத்துல படிக்க முடிக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சு வச்சோம். அதை படிச்சு முடிச்சதுக்கு அப்புறமா தான் எனக்கு ஒண்ணு தோணுச்சு, இதை 2.5 மணி நேரத்தோட படிக்க கூடாது, இந்த ஹோல் அதுல இருக்கிறத ஃபுல்லத்தையும் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ற வரைக்கும் நம்ம படிக்கணும். ஏன்னா லைக் ஐ வாஸ் a bit going behind on my training and fitness. ஸோ அஜய் வந்து நான் இன்னைக்கு இந்த புது புக்கு படிக்க போறேன், அதை படிக்க போறேன் பாரு. இல்ல நான் முதல்ல இதை முடிக்கிறேன், அதுக்கப்புறமா வரேன், இதை முடிச்சுட்டு இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றேன், இதை முடிச்சுட்டு இன்னொருத்தருக்கு சொல்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை பண்ணிட்டே இருக்கோம். ஸோ ஐ திங்க் for the last 6 months, yeah, it is good for me. And one of the important things on that was eat the ugliest frog. எது நம்மளால முடியாதோ அதை ஃபர்ஸ்ட் பண்ணணும். I don't know how many of you have read that book. That was an amazing 2.5 hours audio book that we had. So the next one like that I have taken is this DMT like from June. This is by Todd Henry. I would say like this is important, very very important like for my life and my next chapter of my life, I would say. So idu enna naka did the work that I did today is, does it really matter? Whom does it matter? Why should it matter? And what would I do with it? அதுதான். ஸோ நான் இது மொத்தம் வந்து 11 சாப்டர்ஸ் இருக்கு. ஸோ அஜய் வந்து ஜூன் ஆரம்பிச்சதுல இருந்து படிக்கிறீங்களான்னு கேட்டாரு. நான் வந்து எஸ் நான் படிச்சிருக்கேன். ஒரு 7 out of 11 I have done up to 7. So I am still like I will be இன்னைக்கு காலையில பேசும்போது அதான் சொல்லிட்டு இருந்தேன், I will keep going through this, but like one chapter in a month I will read, I will repeat, and repeat பண்ணும்போது அது வந்து நமக்கு அண்டர்லைன் ஆகும். ஓகே, எதுவுமே ஃபர்ஸ்ட் பாஸ்ல வந்து it won't go into our mind. So you just like read, repeat it, and tell others what you have read, and then implement it. So implement பண்ணும்போது அதுல என்ன படிக்கிறோமோ அந்த கான்செப்ட் வந்து நமக்கு ரொம்ப இன்கிரைண்டா மனசுக்குள்ள போயிட்டு, so we will start feeling the goodness of what we have read. And the next step is like repeat it multiple times. So that is when like you become an expert in that subject. So that is what like நான் சும்மா பேசிட்டு இருந்தேன், அது என்னமோ பேசுறேன் நானு. So sorry about that. So DMTங்கிறது வந்து very very good concept. So நான் அவர்கிட்ட இன்னைக்கு காலையில படிக்கும் போது சொன்னேன், நான் வந்து என்னதான் நிறைய படிச்சாலும் நிறைய மறந்து போக ஆரம்பிச்சிருது, வயசாயிடுச்சு அஜய், நான் வந்து ஒரு சாப்டர் தான் படிச்சேன், உங்களுக்கு ஒவ்வொரு சாப்டர் மாசத்துக்கு ஒரு சாப்டர் சொல்லி இந்த வருஷத்துக்குள்ள will try to implement this book அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன். So it's a very 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 nice book. So I want to say there are two things. One is what DMT doesn't mean first. It is not about getting everything done today. ஓகே, ஸோ எல்லாமே வந்து நம்ம ப்ரொடக்டிவிட்டி பத்தி தான் பேசிட்டு இருக்கோம். எல்லாமே லைக் ஆல் எக்ஸசைஸ் எல்லாம் பண்றது எல்லாமே ஹவு வி ஃபோக்கஸ், ஹவு வி கெட் பேக் டு நார்மல், அதுதான். இதுல வந்து வாட் DMT doesn't mean is it's not about getting everything done, and it's not the same like live like there's no tomorrow. ஸோ எல்லாத்தையும் இன்னைக்கே அச்சீவ் பண்ணிடணும் அப்படிங்கறதும் அது இல்லை. இட்ஸ் நாட் அபவுட் லைக் ஃபாலோயிங் யுவர் ட்ரீம்ஸ், லைக் எப்ப வேணாலும் என்ன வேணாலும் பண்ணலாம் அப்படிங்கறதும் இல்லை. ஸோ வாட் டஸ் இட் மீன் ரியலி? Your days are numbered, finite. Someday that will run out. We all know that, right? And we also have to understand every one of us have got a unique contribution that we want to give it to the world. You have a unique contribution to make it to the world, and it is unique to yourself.
ஓகே ஸோ நான் பண்றது என் ஹஸ்பண்ட் பண்றது எங்க அப்பா பண்றது எங்க தம்பி பண்றது அஜய் சன் பண்றது எல்லாரும் ஒரே கோல் டுவர்ட்ஸா போயிட்டு இருப்போம் பட் லைக் எவ்ரி ஒன் வில் ஹாவ் சம்திங் டிஃப்ரெண்ட் டு கிவ் டு த வேர்ல்ட் ஸோ அது என்னன்னு கண்டுபிடிக்கிறது தான் நம்மளோட வாழ்க்கையோட தேடலே அப்படிங்கிறது ஸோ no one else can make the contribution that you only can make it yeah and the very important thing is your contribution is not about you. It's about like what we are like how are we bringing people around, like how are we bringing our people around up, and how are we serving the communities that we want to serve. Yeah, and Ajay is doing amazingly well. என்னால அவரோட கொஞ்சம் கூட பீட்டே பண்ண முடியாது. So I just like all the credit goes to him. And avoid comfort and it is dangerous. What do you mean by that? Like avoid comfort is like just even every day 0.1%. அஜய் சொல்ற மாதிரி இன்னைக்கு 10 பண்ணீங்கன்னா நாளைக்கு 15 பண்ணுங்க புஷ்அப்ஸ் லைக் பிளாங்கோ இன்னொரு 5 செகண்ட் எக்ஸ்ட்ரா பண்ணுங்க. அவாய்ட் யுவர் கம்ஃபர்ட் ஜோன் and like by just like 0.01% even per day and take a stand. Don't shift. That means ஏதாவது ஒன்று நல்லா டிசைட் பண்றதுக்கு டைம் எடுத்துக்கோங்க. Stay and decide and stand by it. However long it takes. Yes, even ஒரு புக் படிக்கிறதா இருந்தா கூட இன்னைக்கு ஒரு புக் தான் படிக்க முடியாது, அது படிச்சு முடிக்கிற வரைக்கும் அதை நம்ம படிச்சிருக்கோம் எடுக்கணும்னு படிச்சிருக்கோம், லெட்ஸ் கண்டினியூ அது மாதிரி தான். So then you will start understanding when your sweet spot like hits. It develops over the time like a film in the dark room. And you must plant seeds today for a harvest later. So whatever we want to do, just seed it as a thought like in your mind and that will definitely grow. And whatever I'm speaking, it doesn't come like to me like this today. Yeah, it was seeded like I am a very big fan of Swami Vivekananda. I have read those books like back when I was in when I was doing my engineering in first year la. But அதெல்லாம் அவர் சொல்றதெல்லாம் சுவாமி விவேகானந்தர் சொல்றேன்னா நான் இப்ப பேசுறதுலாம் யாரோ எப்போ பேசி வச்சதுதான் அது காற்று அலையா போயிட்டு அது நம்மள எல்லாரும் ரீச் பண்ணும் அப்படிங்கிற மாதிரி தான். So I would also like suggest everyone whoever can like the youngsters like go read all the 6 volumes of Swami Vivekananda. That's absolutely a brilliant book. I will finish with this. Sorry, I'm taking a long time. And it's divided into 3 sections. The first 3 chapters of this book is nature of contribution, why work matters, and why so many brilliant, skilled people end up settling for less than they are capable of. அதை பத்தி தான் டிஸ்கஸ் பண்ண போறாங்க லாஸ்ட் சாப்டர்ல. So I'm very curious to read all the last 3 chapters of the book. I've not gone to that, but I will keep doing it. Thank you. சூப்பர் ஜெயஸ்ரீ மேம், வேற லெவல். ஸோ பேசிக்கா லைஃப் வந்துட்டு அப்படியே கொண்டு போகாதீங்க. இட்ஸ் மிராக்கிள் வாட் வி ஆர் லிவிங் த்ரூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை அட்மோஸ்டா யூஸ் பண்ணுங்க. நாட் ஓன்லி ஒர்க் ஆன் யுவர் செல்ஃப், ஒர்க் ஃபார் த கம்யூனிட்டின்னு சொல்லிட்டு சூப்பரான வேல்யூ ஜெயஸ்ரீ மேம் சொன்னாங்க. சூப்பர், வேற லெவல், நைஸ். இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு பேச போறது சங்கர் ஆஃப் பிரிகேட் எவர் ஸ்ட்ராங். ஓகே, வாங்க சங்கர் சார். சங்கர் சார் பத்தி சொல்லணும் அப்படின்னா, எஸ், அவர் வந்துட்டு பிரிகேட் எவர் ஸ்ட்ராங்னு ஒரு டீம்ல ட்ரெயின் பண்றாரு. He is a scientist and he also has worked with Dr. APJ Abdul Kalam அந்த டீம் கூட. Hello friends, I am Sankar Narayanan, came from Defense R&D. I was working in CVRD Avadi. சங்கர் சார் உட்காந்துக்கோங்க, அப்படியே பின்னாடி வாங்க, கொஞ்சம் லெஃப்ட், அப்படியே லெஃப்ட் அவ்வளவுதான், அப்படியே உட்காந்துக்கோங்க. சிவிஐடியில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்துட்டு நான் ரிட்டையர் ஆகி 20 வருஷம் ஆகுது. பட் அவர் அஜய் ஹாஸ் ஆஸ்க்ட் மீ, we are in a weapon system development. Why don't you talk about weapons? Weapons for peace, not for destruction. So I not read any book on this. I prepared a small write-up. Yes, some extract I have made.
weapons are for peace. This is for non-violent tools. This is used to resolve conflicts. They make social changes and protects human rights without warfare or bloodshed. I hope you are able to follow me. They include non-violent resistance, diplomatic dialogues, education and economics sanctions. They are primarily tools such as non-violent resistance such as Ahimsa, Satyagraha. Mahatma Gandhi used these. They are civil disobedience, protest beyond vehicles and strikes to challenge the injustice to people. Another tool is diplomacy and mediation for resolving political or local disputes like negotiation, treaties, and third-party mediation to prevent the escalation of violence. Education and awareness. This tool of education and awareness is used to address the cases of conflicts such as ignorance and prejudice. I hope you are able to follow me. We are following you, Shankar sir. The restorative justice. It is a system that focuses on rehabilitation, awareness, and reconciliation with the victim rather than punishment. This is very brief. If you like this, I can send a link to you for more information. Community group la chamber. I will put you in the unsung duty. And thank you very much for listening to me. Super. Thank you very much. Are you able to follow me? I am following you, Shankar sir. Okay. Sir, just one question. Shankar sir, ஒரு கொஸ்டின் உங்களுக்கு ஒரு கொஸ்டின் கேக்குறார். Question, sir. Question. Tell me. I'll come to you. Or you come here. Okay, sir. Sir, just general question na. Like உங்க 20 years முன்னாடி நீங்க ரிட்டையர் ஆயிட்டேன்னு சொன்னீங்க. 20 years முன்னாடி ரிட்டையர்ட். Yeah. Got retired, right? So உங்களோட ஒர்க் லைஃப் ஓவர் த இயர்ஸ்ல உங்களோட எது வந்து உங்களுக்கு ஹாப்பினஸ் ரொம்ப கொடுத்ததுன்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க? அச்சீவ்மெண்ட் கேட்கல, ஹாப்பினஸ் ரொம்ப Okay. what gave you most happiness in your work life? What do you want? சோ உங்களோட மொத்த கெரியர்ல உங்க மொத்த லைஃப்ல வாட் கேவ் யூ மோஸ்ட் ஹாப்பினஸ்? நோ அச்சீவ்மெண்ட்ஸ், ஹாப்பினஸ். Achievements. You know Argent Tank? Argent Tank. Argent Tank is the Indian Army's Indian-made tank. It is used to face people, enemies successfully. On that, there's a requirement for the projectiles. The tank is aimed to destroy enemies by bombing projectiles. The projectiles go to and hit on the target accurately. The accuracy is maintained by a system called pointing system. Gun has to be exactly pointing for the gunner. Gunner is inside the tank, covered by all sides. Correct. He will be
seeing to a telescope only. Yeah. The telescope, I made them to accurately Okay. lay the gun on the target. Okay. I came from CID already now, but about before that, I joined IID Dehradun. There. There I used to calibrate system, Okay. firing system, integrated firing system of IID was integrated on this tank. So I was the pioneer of the tank. Now it has very much advanced. Correct. Of course. Yeah. 20 years back, Yeah. it was made and Okay. it was a child of me. Yeah. Yeah. Whatever we do, that is to implement that. Yeah. So my achievement is the development of aiming system, integrated fire control system. Thank you very much. Thank you. Thanks so much. சங்கர் சார் உட்காருங்க. ஸோ சங்கர் சார்கிட்ட சொல்லும் போது வெப்பன்ஸ் ஃபார் வார் தான் இருக்கும், வெப்பன்ஸ் ஃபார் பீஸ் ஏதாவது இருக்குதான்னு சொல்லி கேட்டேன். ஸோ அதுலயுமே ஒரு 5 பாயிண்ட்ஸ் லிஸ்ட் அவுட் பண்ணாரு. டிப்ளமசியை தவிர மாதிரி ஒரு பெஸ்டான வெப்பன் உலகத்துல கிடையவே கிடையாது. தேர் இஸ் நோ பாயிண்ட் ஆஃப் பீப்புள் ஃபைட்டிங். 2 பேரும் மனசு விட்டு பேசினா எந்த கான்ஃபிளிக்ட் வேணாலும் ரிசால்வ் பண்ணலாம்னு சிம்பிளா சொன்னாரு. சூப்பர் சங்கர் சார், வேற லெவல். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஜனனி ஆஃப் பிரிகேட் ஏபெக்ஸ் வாங்க. அண்ட் ஃபோக்ஸ், நம்ம ஒரு ஹெச்எஃப்சி ஸ்டைல்ல உட்காருங்க பார்க்கலாம். எல்லாரும் யூஸ்வலா எப்படி இருக்கிறோம் இல்லையா? கோரை நல்லா பிரேஸ் பண்ணி கீப் யுவர் ஸ்பைன் அப்ரைட், அந்த மாதிரி சூப்பர் வேற லெவல். பரணி சாரை பாத்துக்கோங்க ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட்டுக்கு. Hello everyone. Bar was set very high before me. I கேக்கலையா? நீங்க வந்துட்டு கான்ஃபிடென்ட்டா சத்தமா பேசுங்க. Okay. It's your crowd. Okay. So basically, I have not started reading self-help books yet. Sir has been asking me to for a very long time now. So இதுக்கு வரதுக்கே very hesitant ஆ தான் இருந்தேன். Sir said whatever you read, take the points that you observe from it and share it with the crowd அப்படின்னு. So that's the entire point of coming here. I thought I'll take one of my most favorite psychological thriller books. Has anyone here heard of Silent Patient? Silent Patient. Yeah. Okay. Thanks. Okay. So before I get in, am I audible? நீங்க வேணா இன்னும் உங்களுக்கு கொஞ்சம் கம்ஃபர்டபிள் இருக்கா முன்னாடி ஒரு டிஸ்டர்ப் பண்ணிக்கோங்க, அவ்வளவுதான். ஓகே, இத வேணா வச்சுக்கோங்க, இத நானும் வச்சுக்கிறேன். கேக்காதா? அது வந்து சும்மா கேமரால வீலாக் ஆகுறேங்க. Okay. So basically, போறதுக்கு முன்னாடி plot சொல்லிட்டேன்னா you guys will understand what I'm trying to say. So the plot basically starts with Alicia, who is a painter. She's a very great artist in the city of London. எப்படி கதை ஸ்டார்ட் ஆகும்னா, police hear gunshots and then they come to the house and Alicia's husband Gabriel has been brutally murdered in front of her and gunla உள்ள fingerprints are Alicia's. So பாத்தீங்கன்னா it's an open and shut case, murder, trial எல்லாமே. ஆனா புக்கோட premise எங்க ஆரம்பிக்குதுன்னா, Alicia's silence is the entire hook of the book, right? ஆரம்பிக்கும் போது போலீஸ் வரும்போது அவங்களோட சைலன்ஸ் ஆரம்பிச்சது. இட் கோஸ் ஆன் த்ரூ அவுட் தி லென்த் ஆஃப் தி புக். ஷீ டஸ் நாட் ஸ்பீக் டு எனிஒன். So the silence is one of the points that I will be talking about further. This happens, trial happens, everything. She's sent to an asylum and another psychologist, criminal psychologist, Theo Faber அப்படின்னா, he comes to understand Alicia and கதை என்ன ஆகுது. இதுதான் ஸ்டோரியோட premise. So one of the things that I noticed from the book is that silence நம்ம யூசுவலா as we've been brought up, silence is usually a form of guilt. So நீங்க அமைதியா இருந்தீங்கன்னா தப்பு பண்ணிருக்கீங்க அப்படின்னு நீங்களே மைண்ட்ல யோசிச்சுப்பீங்க. But this book basically projects silence in an entirely different shade, right? Because of Alicia's silence, அவளை சுத்தி இருக்கிற எல்லாருமே they start projecting their guilt, their vulnerability and everything onto her. So she becomes like a clean slate
நீங்க அந்த புக்கை படிச்சு பாத்தீங்கன்னா தெரியும், சீன் பை சீன் அலிஷியா ஃப்ரெஜைல் ஆக மாட்டாங்க. ஆனா அலிஷியாவை அப்ரோச் பண்ற every one of them, they start becoming fragile. They start projecting their entire emotions and everything onto her. So this is one thing that I noticed, that silence can be interpreted as a whole different thing than what we have embedded into our heads. And இன்னொன்னு perspective. So புக்கை படிச்சீங்கன்னா தெரியும், தியோட பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல தான் என்டையர் புக் இஸ் ரிட்டன் ஃப்ரம் தி பிகினிங் டில் தி எண்ட். ஸோ தியோ வந்து அலிஷியாவை ரிவீல் பண்ண போறாங்க and all that, all mystery, suspense எல்லாமே. டுவர்ட்ஸ் தி லாஸ்ட் ஃபியூ சீன்ஸ் அலிஷியாவோட டைரியை ஒவ்வொன்றா படிக்கும் போது தான் தெரியும் இந்த மர்டர் நடந்ததுக்கு காரணமே தியோவா இருந்ததுதான். ஆனா நம்மளுக்கு ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து பிகினிங் வரைக்குமே தியோ நல்லவரா தான் காமிச்சிருப்பாங்க. ஸோ வாட் ஐம் ட்ரைங் டு சே இஸ் தட் perspective is really important. So this entire thing is a psychological novel, right? Theo ஆரம்பிக்கும் போது he will try to portray Alicia as this really vulnerable character, but as the book progresses you will understand that Theo's mind has different shades to it. So what starts out as interest into Alicia's life, லாஸ்டா நீங்க போகும்போது you'll understand that தியோ எல்லாமே பண்றது தியோட சர்வைவல்காக. அன்னைக்கு நைட் நடந்தது அலிஷியாக்கு ஞாபகம் இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு பாக்குறது தான் தியோட என்டையர் பாயிண்ட் இஸ். So these are the two things that I took from the book basically. Super. So yeah. The Silent Patient. The Silent Patient. Yeah. சூப்பர் ஜனனி, வேற லெவல். ஆக்சுவலா நாவல்ல இருந்தும் நம்மளால வேல்யூஸ் எடுக்க முடியும்னு சொல்லிட்டு ஷி ப்ரூவ்ட் இட். அண்ட் வந்துட்டு பெர்ஸ்பெக்டிவ் எவ்வளவு முக்கியங்கிறது வந்துட்டு நம்ம ஜனனி சொல்லும் போது எல்லாருக்குமே ரிமைண்ட் ஆகுது. இந்த பக்கத்துல இருந்து பார்த்தா 6, அந்த பக்கத்துல இருந்து பார்த்தா 9. ஸோ அதனால அந்த ஒரு சேஞ்ச் ஆஃப் பெர்ஸ்பெக்டிவ அக்னாலேஜ் பண்ணி ரெசிப்ரிகேட் பண்ற அளவுக்கு எல்லாருக்கும் கொஞ்சம் மைண்ட் செட்டும் பேஷன்ஸ் இருந்தா போதும், மெனி திங்ஸை வந்துட்டு நம்ம ஈஸியா ஹேண்டில் பண்ணலாம். இப்ப நெக்ஸ்ட் நமக்கு வந்து ஷேர் பண்ண போறது ஐஸ்வர்யா ஆஃப் பிரிகேட் ஏபெக்ஸ். ஸோ அவங்க இப்போ பாகவதம் எல்லாத்துலயுமே இப்போ பைபிளா இருக்கட்டும், குரானா இருக்கட்டும், வேற கீதாவா இருக்கட்டும், எல்லாருமே பிலாசபிக்கல் புக்ஸ் இல்லையா, அதுல இருந்து வி கேன் லேர்ன் மெனி வேல்யூஸ். அதுல ஒரு விஷயத்த இப்போ ஐஸ்வர்யா ஷேர் பண்ண போறாங்க. Hi everybody. So basically I am not an voracious reader from childhood. In the book versus movie Sandela Nadakula, I have been in the side of movie at all times. So அப்படி இருந்த ஒரு person, if I have to start reading books, means அப்பயும் நான் சூஸ் பண்றது வந்து இந்த டிங்கிள், அமர் சித்திர கதா, இந்த மாதிரி காமிக் புக்ஸ் படிச்சு வளர்ந்த ஒரு கேட்டகரியில இருந்து வந்த பர்சன் நானு. So if I have to read books அப்படின்னு சொல்லி ஆரம்பிச்ச ஒரு practice-னா, apart from subject books, of course I'm a law student, so I've had a lot of subject books to read from. But apart from subjects, if I have to read something that is more specific on life and philosophical aspect or something that's fiction, நான் ரொம்ப கம்மியா தான் படிச்சிருக்கேன். But I'm trying to inculcate that as a habit here. And in the book club வரதுக்கான காரணம் also again so that I get some inspiration to start reading, because I see all age categories la irukra people have somewhere or the other started reading books. So I'm also going to try and do the same. In specific Bhagavatam na அவர் சொல்லி ஒரு intro கொடுத்துட்டு போயிட்டாரு. But Bhagavatam is something that I've had very brief introduction to, and it is basically the teachings of Lord Krishna. So it combines stories from Krishna's life, his philosophy, his divine direction, everything. So it only talks about the way of life. It says what are the things that you can do and what are the things that you can avoid to do to maintain your path of principles. So it's open to interpretation. There's no fixed rule, but it says that you need to ensure that you have a set of principles for yourself, and you also make sure that you follow it at all times. You do not cross lines from what you have directed in your mind as your line or path of way, is what Bhagavatam is all about. And all of this is explained by way of a story. It has a very storytelling aspect to it, where you have a protagonist, you have an antagonist, and you also have a story on how it goes. And at the end of it, you give a moral which tells you which is right, which is wrong, which again is your choice. Right and wrong is a very subjective concept, right? So adudhan Bhagavatam la explain pannirpaanga. But as you read it, each person has their own interpretation of it. So my interpretation from specifically Bhagavatam as a principle or a way of life is, you ensure that you have an open mind whenever you approach anything, because experience is not going to be in one way or the other. It's going to be a learning. There's no bad learning per se. You're only going to have something that is going to either add as a value to yourself, or it's going to give you a teaching that you will maybe at a later point of time correct and approach your life in a better way. So that's all. That's about what I would understand from Bhagavatam. There's a long way to go. It is not something that you can learn in a
read or something. It's open to interpretation. People learn this as a discourse entirely. But yeah, and apart from this, I'm trying to read books that are more on very life, like slice of life books, which I think he suggested. In the garden doing some gardening. Then actually they also summarize saying that cherish every day as a new day without carrying the burden of the past. So on the whole, it's all about the lasting health of mind, body and spirit, having a purpose in life. Then how do we really go? At least some of the points I'll elaborate further. Have social groups. It means do not be a loner. Have good amount of interaction with people around. Establish good relationships with your family members. Like physical exercise is good for the body, mental exercise also is equally important for the well-being of any person. So they have also given a lot of examples of what are the so-called brain exercises. Essentially, it's all revolving around curiosity to learn. Learning is always a continuous process. It is very aptly said in many forums, but how many of us keep learning throughout the life? Because at one stage we thought that enough, I am retired. And what more I have to do? I am having a happy retired life. My son is settled, my grandchildren are all nice, nothing more to learn. So they say that keep learning something new from time to time. I mean, these days, I'm not talking about from the book, but from something else I'm saying. Even solving puzzles, Sudoku, and writing something. Writing means some original writing. Those kind of things are also supposed to be brain exercises. Stress reduction. Again, there are a lot of suggestions. How do we reduce the stress? One of the things is focusing on the self, how one is responding to situations. That itself is a stress buster. There are many other things also, but I just picked out only one. Then no sedentary life. When I say no sedentary life, some examples. Walk to work. Do not use escalator. It's fine if it is 12th floor or something like that. I have seen people using lift even for the first floor or second floor. Then play with children and pets. On the whole, have a positive attitude. There are many more things, but since I was not very sure of the timing, I just picked out only some of the points. Thank you. One more thing, he was asking about what gave you happiness through his career. I'll also answer that in my own way. One is, I think the passion for the job. Job was never a burden. Once you take job as a burden, then tension sets in. When I say job is not a burden, you may not get the job of your choice, or even within your job, you may not get an assignment of your choice. You also may have to go through certain things which you may not like at all. But in spite of that, how can you make it at least appealing and interesting? That is a challenge. One thing by nature, of course, when I say by nature, today I don't think I have that nature. If somebody says it's not possible, I will say why it is not possible, let me do that. I can even give some great examples, but that's not the point. So these are the things giving happiness, to give few examples. Thank you. Super Stalin sir, வேற level. Stalin sir. சிம்பிளா சொல்ல போனா வித் ஏஜ் கம்ஸ் விஸ்டம்ங்கிற மாதிரி எல்லாமே கிறிஸ்பா கிளியரா நல்ல ஒரு ஃபன்னான வேல வந்துட்டு நமக்கு ஸ்டாலின் சார் சொல்லியிருக்கிறாரு. வி ஹவ் லேர்ன்ட் அ லாட். தேங்க்யூ ஸ்டாலின் சார். இப்போ அடுத்து நம்ம பேச போறது டைகர் ஆஃப் பிரிகேட் ஏபெக்ஸ். டைகர் பத்தி சொல்லணும்னா ரொம்ப டீப்பான ஒரு பிலாசபிக்கல் திங்கர். ஓகேவா? அவரோட தாட்ஸ் ரொம்ப இன்டென்ஸா இருக்கும். லெட்ஸ் ஹியர் ஃப்ரம் ஹிம். எஸ், டைகர். He calls me Tiger. Okay. இதுல என்னன்னா அவரோட பேரு ஆனந்த்.
சில டைம் டைகர்னு கூப்பிட்டு ஒரிஜினல் பேரே எனக்கு மறந்துடுச்சு. Okay. Like he said, my name is Anand. I have been here for 3 years in Eden Park. I am associated with, I call him chef because we are all the ingredients and he's trying to make good recipe of us. So, and I work in Hexaware Technologies. I can speak Telugu and Hindi fluently at comfort level English. I can understand few words in Tamil. So these days I started reading a book, What It Takes to Be Free by Deres Foro. I just started. It's not like I haven't completed yet. So before I start something, like I just wanted to like check with you what exactly means freedom to you. Like what do you mean by freedom to you? Like in your perception, what is freedom? Anybody? Like just You can point somebody and ask Tiger. What we want to do. Without having to worry about consequences if you're able to act. okay. Anytime you thought this point, what really is freedom for you? Yeah. What in a According to me, what is freedom is, every day morning I wake up, I decide how that day. If I can do that, then for me, that's how because I've thought many things. What is freedom? yeah. But So then see, finally, I totally agree with you. suitable for Suddenly, if I put a question, it is not that you will straight away get the answer because it has to take a lot of thought process to get a like good answer. But yeah, I can agree with what you're saying. Anybody else? As you said, doing the things that we love, doing the things that what we want to do on a specific time on things, rather than forced by others. Yeah. So according to this author, freedom is like living our life in our own terms and conditions without disturbing others' life. So that's his main agenda of writing this book. So how we can achieve that? So I'll just go through points. Okay. So we should not feel pressure or obligation for anything what we are doing, what we are trying to do. Like if you want to do something, don't be obliged or don't feel pressure. So do it naturally, do it take it whatever it comes. Then true freedom starts with understanding your own values. So you should be a little introspective. This is what my understanding is. So we must take the full responsibility of what we are doing. So we should not there is a quote, right? So don't bring the excuses to your life so we should not bring any excuses or anything. Take the responsibility, whatever we are doing, whatever the action is being done with us, take the responsibility for that. And letting go the things which makes us unhappy. So don't be like, okay, for example, we work in organization to please our senior management or something. We do things which we don't like. It is unavoidable, but try to avoid those things. And facing discomfort and challenges. So we should not avoid those discomfort or the challenging situations. When you face them, you will get the confidence to like grow in our life and get that freedom what we are going to achieve. And getting financial independence, that is a foremost criteria. And we should stop chasing short-term pleasures and focus on long-term fulfillment. And also it requires discipline, self-awareness and continuous effort. So far what I have read the book, I haven't completed. These are the points I could bring out. So when I read complete book, maybe I can tell more about it. So this is all. So it is what it takes to be free. So, but unfortunately I am not free. I want to grow my hair, but due to some reasons, I had to cut it. So what is the name? What it takes to be free? Yes. And by the author? Darius Foro. Thank you all.
And your t-shirt also is matching. Live in the now. Super. So tiger வந்துட்டு so tiger வந்துட்டு again what it you know what it feels to experience freedom, what is freedom னு சொல்லிட்டு சூப்பரா சொல்லியிருந்தாரு. Again in life we are all constrained by some you know cages. So நம்மளோட டைகர் சொன்ன principles and philosophy apply பண்ணி we'll try to let ourselves free. Okay, so இப்போ next வர போறது மிஸ்டர் பவன் ஆஃப் பிரிகேட் ஆல்பா. அண்ட் நீங்க பேசும்போது நீங்க இன்னொன்னு பண்ணிக்கலாம், நீங்க அந்த புக்ல படிச்ச கான்செப்ட் உங்களுக்கு அதுல இருந்து என்ன அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆச்சு, உங்க ஒப்பீனியன் எதுனா கூட நீங்க ஷேர் பண்ணலாம். ஓகே, நாங்க பவன் சார். Thank you so much, sir. Yes. Good afternoon, everybody. Afternoon because I hate evenings. So, no, I think this is the second time I'm here. The first book was over. I'm thankfully, thank to God that I was able to finish that. That was the first book I read after a long, long time. Then I started reading another book. I thought this time I'll pick up a very small book on how to stop overthinking by Saloni Singh, and then finish that. It was just a 40 page. Each page has only 10 lines, so I was glad that I was able to do it. Then I thought I'll talk about that, but it's a very common subject. Then one of my colleague, Mr. Nihal Sahai, he suggested me this book, The Art of War. So I'm not advertising for it, but I became a great fan of this book. So the original author is Sun Tzu. He wrote this in, I think, some 1500 BCE. So in China. The book is not about how to actually have a war, but it's actually about how to avoid a war. So it's a misnomer, but still it will have strategies if you have to go for a war, because every time you cannot avoid having a war. But the main purpose of this is, anytime you want to avoid the war, just try for it. Okay. Some of the lines that I like is if you are 10 times than your opponent, then just surround him. Don't have to attack, don't have to kill, don't have to do anything. Just surround him. He'll surrender. Take it over. That's it. And then once you take it over, you don't spoil anything on the other side. You make friendship with them. You include them as your own public, and then you expand your boundaries. That's it. If you're only 5 times greater than the opponent, attack. This is the best chance. Definitely you'll win. So attack. If you're only twice than your opponent, then you split into 2 halves. Confuse the opponent. There is a great chance that you will win. If you are equal to your opponent, then it's like, think better. You want to really fight or not? If that is the only choice, go for it. If you are, let's say, 1/3 or 1/5 of the opponent, try to avoid the war. Don't go for it, because there are high chances that you would lose. If you lose, you'll put your entire kingdom in risk. Rather than that, just somehow have a dialogue, reconciliation, and other things that you guys spoke about. So use that option. If you are only 1/10 of the other party, just evade the war. Just escape. That is the best way of doing it. So this book is divided into 13 chapters, and if you see every page, right hand side is the original, the translation of the script, because the original was in Chinese. Left side there is a commentary given by that. And there are multiple versions of this book. If you search for The Art of War, there are many people who have used it, because this is a very old scripture in the Chinese language. And the person who has actually wrote it is a general in the army. And after, I think, he retires, he wrote this book. And then there is a lot you can also learn about the Chinese history. So it was surprising for me, because it's first time for me as well, that there were several kingdoms, like, there was Qi, then there was a Wu kingdom, then the Chu kingdom actually, did that. And then there are several strategies which, I cannot everything remember on top of my head. But to start with, calculations. There are 5 calculations. First is way. Should we go ahead with the war or not? Think first. Keep your head cool, and then always be ready that any time war can happen, but that doesn't mean that you should go for a war immediately. The second is heaven. When they say heaven, always be aware of your environment. Whether it is a rainy day, winter is coming, summer is coming. So always be aware of it, because when the war happens, it could put you in a danger spot, or if you know it well how to handle it, it can actually, be advantageous for you. The third one is ground. Always be aware of the terrain where you are going to fight,
or if somebody is coming, where to fight. And then in the later chapters, he also describes terrain, the ground, as like, there could be many options. Let's say in the mountain region. So don't be in the valley. Be always on the up of the mountain. You can, and also always face the sunshine. So the dark side should be behind you so that you can see the other person clearly and you can attack easily. The other way of attacking is, don't prolong a war. If you start a war, just go with full force and then finish it as quickly as possible. And then it gives examples like, like a thunder coming, like a waterfall gorge is coming, or if a log is rolling down the hill. So like that. It should not be like, okay, slowly I'm fighting, and not like in our movies and serials it's shown. Because if you prolong a war, what will happen is you are eventually eating all the resources of your country, and then everybody will become poor. So don't do that. Other thing is, even if you go for a war and you are at war basically, don't try to eat all the resources of your this thing, like you are hungry, you need biryani and all that. So don't get it from your home. Rather try to get it from the other side. So when you enter into a war, maybe you are in one first region, you have entered into their territory. Try to eat there. Don't think that everything should come from my home. And then I think I'm deviating. The ground was over. After that, general. So the military general is very important person. So believe in him, and he should believe in his troop. And there is no ranking and all that. Treat everybody equally. Then and he should be like very smart guy. He should not give different directions to different people. If I have to pick one example, like let's say we are having a workout session here, and Ajay sir is having something in his mind, and then Arvind sir is thinking something different. He instructs John sir, and John sir something instructs. So we are all like scattered. We don't know what to do. So that is a low energy. When you are a military general, everybody should be on the same thought that this is what we are going to do. And whatever the military general says, everybody should follow it. Nobody will ask a question. And there is one controversy, or sorry, not controversy, the opposite point is also told in this. Like, don't blindly follow somebody, just follow with trust. Because blind follow is also dangerous. So they said don't blindly follow. You have to make a decision at some point of time not to follow. So the author actually praises this, because in Chinese you're not supposed to oppose your elderly people or in terms of ranking and all that. So even though he's just a general, there is a ruler, there is a king, there is an emperor, but still he wrote that point. So that has to be appreciated. And how to plan attacks and all that is there. And then the ground. There are different types of grounds. 9 types of grounds has been defined in this. Like the first one was the mountain one, wherein you have to be on the upside. And then there is something called a narrow gorge, a narrow thing. That can be 2 things. It's an easy entry but difficult exit. Avoid it. Let your opponent take that. It should be easy entry for him, but he should not be able to come out easily. So always pick the one for the other one to come, easy entry but circuitous exit. When you pick it, you have to pick it the easy entry and the easy exit one. And there is an open ground option, so you can be attacked from any side. What to do? There is an option like through rivers and all that. If you have to cross, don't go for a war if you have to cross a river and do it, because while you are crossing the river, there is high chance that they will kill you. So wait for the other party if they can come through that. When it is raining, don't fight. Wait for it. And then in the night times, if you are doing it, always have your flags and your torches ready, so that you can give signal, because you can't speak to the other troop members in the dark. So you can give signals. And you also have the fire attacks is also mentioned here. Like if you have to go into the night time when everybody is sleeping, you have to attack on their place, in the logistics place. How do you put the fire? Do you want to put it in the center, inside that, or you want to put it in the outside? So how do you do that? So there are several strategies for doing a war, but the main theme of this is avoid war as much as possible. But if you have to, there is no other option, then follow these things. And then they talk about the 5th element was the law.
So always, respect the law, and then law should be such a way that everybody should be, all citizens should be happy. So it's a very nice book. It's written in a very poetic way in Chinese, and it was written in bamboo leaves. So it's not a very lengthy one. It's a very short one, the actual text. But the explanation of that goes, pages and pages. The author, Thomas Hune, annotation and translated by, and Thomas Cleary, he wrote the preface. Very well they have explained. Even to make, others understand, they have also given the same thing like how in Bible they have, mentioned. So it's a very nice book. I really enjoyed it. It is not a book that I can just read from starting to ending. Every time I have to stop, I have to make some notes. Okay, this is really nice. How do I remember it and all that. So, and the preface, when we read it, it is told that this is not just for war. You can use this anywhere. You can use it in your personal life. You can use it in, consider war for anything, at work, in business, in education, anywhere. One example I was just thinking, it says like, don't take the easiest path because your opponent has set it for you. Okay. If I have to come up with one example, let's say X is a factor which is measuring the heights of the human beings, and there is an equation X square equal to 9. So what is the value of X? A 3, B plus or minus 3, C 0, D 542. What could be the value of X? Plus or minus 3 is the way the opponent has made you to pick it, because your height cannot be negative, so it has to be positive. So the plus 3 was the right answer. So the same way, like if we, and then it also explains the journal should understand, the general or the military head, that all these things could happen. So in this way, the teacher should understand, like if you are going for a competitive exams, how the question paper setter would think and try to confuse you, and then they will have to teach you. So that particular military officer should, train all his troops to understand that. And also it is said that the troops don't have to understand everything. It is the general head who should be planning for all this and all that. So we can really use it in our own life as well. So I really enjoyed reading this book, and thank you for giving this opportunity. How to talk and Yeah. how to stop overtaking. Yeah. Stop. Radio person. Thank you. It's a very small book. E-book is, that following. He said, don't follow blindly, but follow with trust. But there is also another saying, do not follow anyone, but learn from everyone. சூப்பர் நைஸ் பவன் சார். ஸோ இப்போ பவன் சார் வந்துட்டு இப்போ நாளைக்கு வார் வருதுன்னா நமக்கே பிரச்சனை இல்லை. ஹெச்எஃப்சிலே ஒரு ஜெனரல் இருக்கிறாரு அண்ட் ஒரு சயின்டிஸ்ட் இருக்கிறாரு. வி கேன் சர்வைவ். சூப்பர். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு நம்ம பேச போறது பரணி சார் ஆஃப் பிரிகேட் மீட்டியார். Okay, I'll just take 3 or 4 minutes max. Okay, the topic I have chosen is from a book called Predictably Irrational. Okay, it is because one of the topics of my interest has always been psychology, right? So this book is about predictably irrational. So how human beings predictably irrational. Yeah. So how human beings can be, they look totally rational but make irrational decisions on a daily basis, right? So that is that is the book. I'll just briefly give 5 points from that book and whatever I learned. Okay. Let me start with what is called relative value. Yeah. A minute. I'll start with let me start with the relative value. Yeah. So just go with examples. Yeah. So let's keep it simple. So let's say, for example, we go log into internet. We want to book a trip for Europe. Yeah, tour.
And then so you have a 10-day, let's say 10-day tour of Paris. Yeah. Let's say that is like $1,000. And then you have a 10-day tour of, let's say, Rome, which is $1,200. Yeah. And like when I am logging in, let's say I like Paris, I like going to Paris. So that is my objective. My objective is going to Europe, but my preference is for Paris. Yeah. But the seller wants me to sell Rome. Yeah. So what does he do? How does he push me into selecting Rome instead of Paris trip? So what does he do is he introduced what is called a decoy. Decoy is the third package where they will say Rome with breakfast included, it is $1,200. So when you introduce this decoy, what it does is for human beings, because without the decoy, what happens is you will first decide what are the places to see in Paris, and then this side you'll see what are the places to see in Rome. Yeah. So you have, and you can easily decide which one to choose based on your interest, right? But when you introduce this decoy, now as a human being, what you will look at is this is Rome, and this is without food, this is with food, right? So even though you want to go to Paris, your mind is actually tilted towards choosing between these two, and you will eventually choose with food because the price is same for both. So what you have done is you have successfully sold Rome package, even though I wanted to go to Paris. So this is called relative value. So when you introduce something which is a decoy, so now you are able to compare the value, right? So when you compare the value, you will try to find the best among the those two. So what is the best among those two is paying the same amount and you're getting extra food. So you'll choose that. So that is one of the examples. Yeah. So that is what is called relative value. Yeah. So the next is, of course, is very interesting. Yeah. So we all go to buy jewelry. Yeah. So to, let's say, Tanishq or GRT, etc. So you buy jewelry for 2 lakhs. I think most of you will know. You buy jewelry for 2 lakhs. You are eligible for free milk cooker. Okay. Which is worth 200 rupees. Yeah. So what you do? So that is also shown there. Along with that, they will also have the next to it a high quality branded pan. High quality branded pan, where they will say the MRP is 3,000, but you can buy it for 1,000 when you shop for 2 lakhs. Yeah. So what happens is the moment you are able to see that, your mind immediately starts to say, oh, by the way, I'm getting this for free, right? So when I choose the one that is good quality, it's 3,000 rupee product for 1,000, right? So I have to pay 1,000. I get a 3,000 rupee good quality product. But your mind, what it does is, it's called what is called opportunity cost. It will measure. So what it does is, it will not try and choose what is good. It will try to find what is free. Because if you go with the one that is has a price, the one that is free is an opportunity cost lost, right? So otherwise it's free, right? So you will go and actually pick up that milk pan for 200, which is worth 200 rupees. So this is what is called cost of free. The author is actually a Duke University professor. So he's a professor of psychology. So this is the second point he has mentioned. The third is called tell you. Okay. The fallacy. Okay, this is called fallacy of demand and supply. Yeah. So fallacy of demand is low. So what he is referring to is, let's say, for example, if I ask you, we have iPhone 17 now. So let's say the iPhone 18 is going to get launched in October, September. So what would be the price of iPhone 18? Any guesses? Yeah. So let's say it's 80,000. The basic one, let's say, is 80,000. Yeah. So we all expect iPhones to be 80,000, right? I really want to buy iPhone, but it's 80,000. Yeah. So I'll say, no, I'm not going to buy. Let's say, for example, iPhone gets launched and they launch it for 75,000. Okay. Immediately you'll start to lose the concept of the price.
right? So you're not looking at the price. Immediately you'll start to think, my expectation was 80,000. Now I am getting a deal, right? So that is called fallacy of demand and supply, and there are many examples. Yeah, this concept is what it primarily refers to in psychology is called anchoring bias, right? So you will anchor to one price. The book, only one page I have read. So this book is Discover Your Destiny by Robin Sharma. And that was gifted to me by my husband. So I just started reading that. Only one page, as I said. So this sentence, I liked it a lot. Just stopped at this. Hope I'll finish this book and get back next time. Thank you. சூப்பர், வேற லெவல். இதுல என்னன்னா, நான் ஒரு பேஜ் படிச்சா நான் அந்த பேஜ்ல இந்த விஸ்டம் நான் ஷேர் பண்றேன்னு சொன்னதுனாலதான் அவங்கள அர்னால்டுன்னு கூப்பிடுறது. சூப்பர். நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு நம்ம சோனிக் ஆஃப் பிரிகேட் நோவா. கொஞ்சம் நிறைய இருக்குது. ஆமா, அவங்க வந்துட்டு எது பண்ணாலும் ஸ்பீடா பண்ணி முடிச்சிருவாங்க. நீங்க வந்துட்டு இப்படி திரும்பி அப்படி பண்ணா ஒர்க் அவுட் முடிச்சிருவாங்க. Good evening. My name is Sujata. Today I'm going to talk about this book, The Horseshoe Man. First, I have to thank Sir because he pushed me into reading. Same like what Shilpa ma'am has told. My husband is an voracious reader. Thank you. And he kept asking me to read, but after last month's session, I started reading this book. This book talks about this is a real story about the founder of is a founder of Darby Menwear. His wife is the author of this book, Rakhi Kapoor. Here in this book, she tells us the various phases her husband went through, how he changed all the failures into success, and what all obstacles he had, and how he overcame over the period of time. That is one part where we have seen many people facing failures and coming across all those things. But where I could relate is the wife, the story of wife, how she supported her husband, and she was supporting, but as well as she was trying to make her own career also. She was not just supporting and being there, but she was making her own career. So it's how I could relate is, before I used to crib like my husband was not spending time with me, similar like her. But later on, I found a job for myself, and now the tables have turned. He keeps cribbing that I don't spend time with him. So this book has many good motivating quotes. When we read this, the last pages, you can see that many motivating quotes are there. Most of all, this book, why I liked it, because it was simple language and doesn't put me to sleep. That's why, because I wanted to finish this book today morning. I started reading at 4 o'clock. வாவ், இதுதான் மோட்டிவேஷன்ங்கிறது. சூப்பர். Thank you. All credit goes to All credit goes to sir. Yes, I had to finish this. Mostly I did it. சூப்பர், வேற லெவல். சோனிக் நாங்க சொன்ன மாதிரி இப்ப ஸ்பீடா முடிச்சிட்டாங்க இன்னைக்கு. நைஸ். இப்ப நெக்ஸ்ட் பேச போறது, நம்ம வந்துட்டு இந்த வாட்டி நாங்க வந்துட்டு அவங்கள விடுறதா கிடையாது. டைகரோட வைஃப். ஸோ நாங்க வந்துட்டு ராக் ஆஃப் பிரிகேட் நோவா. ஸோ என்னங்க. Good evening, everybody. My name is Shweta. I have not started book yet. I just read a cover page. Book name. Even I don't know the author itself. How to say no? Because Don't say yes when you want to say yeah, yeah. no. That's the I should start that book by seeing the title itself.
I like, but I will start reading from today. சூப்பர். இன்னைக்கு வந்துட்டு உங்களுக்கு இவ்வளவு பேர் அக்கௌண்டபிலிட்டி பார்ட்னர்ஸ் இருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் சாப்டர் Because I'm like whenever if somebody says something, I have a habit of saying yes, though I don't like to do. But yeah, thank you. ஓகே சூப்பர். Title itself is better. Don't say yes when you want to say no. It's about acceptance. இதுல என்ன ஒரு நைஸ்னா ஒரு விஷயம்னா அவங்க சொன்ன மாதிரி நான் பார்த்ததே ரொம்ப கைண்டஸ்டான பர்சன் வந்துட்டு நான் ராக்கு சொல்லுவேன். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து நம்மளோட ஹரி ஃப்ரம் ஸ்வீடன். ஸோ அவன் தம்பியும் பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு காலையில ஹி ஸ்டார்டட் அ புக் அண்ட் ஃபினிஷ் த புக். ஹி வில் ஷேர் சம் இன்சைட்ஸ். கம் ஆன் மேம், கம் ஆன் எல்லாரும் உங்களுக்கு தான் வெயிட் பண்றாங்க. கம் ஆன். இட்ஸ் ஃபைன். நீங்க படிச்சதுல என்ன ஷேர் பண்ணீங்களோ சொல்லலாம். Show no fear. They are your friends. Right. Give a shot. What point is that? Give a shot. The book I studied about was about like your thinking, like how you think and stuff like that. So yeah, a man think it. Yes. Alan. He's a writer from Leicester, England. A mankind think. Man think it. As a man thinker. It's a book about your. No, it's a book about how you think and stuff. Yes. Thank you. Hari bhai, where level? Good job. You made it, man. So, இப்போ next நம்மளோட basketball. Yeah. இதுல என்னன்னா ஹரி வந்துட்டு ஹீஸ் டிராவலிங் வித் அஸ். ஹரி வந்துட்டு எல்லாரும் சொல்லுவாங்களா இத்தனை இருந்து பாத்துட்டு இருக்கிற மாதிரி he was this tall. Now when few days back when I saw him, I was so happy. இவ்வளவு பெருசா அப்படி சிங்க மாதிரி வந்து நிக்கிறான். So happy. Okay, இப்போ true dedicated fellow. இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம வந்துட்டு Cheetah of Brigade Rogue. Come on, Cheetah. Yeah. So, good evening, everyone. I am Yoshita from Brigade Rogue, and today, Yoshita. Yeah. So, today I'm going to be talking about this book that's 48 Laws of Power. And to tell, like, this is one of the most challenging books that I've read because it totally contradicts my beliefs on everything. So the first law itself is to never outshine the master. Like, I was like, I just read every single law in this and I was like, bro is like thinking in a totally different way. And then I realized in many leaders and who hold power, not only leaders, that I realized like, I've noticed like these things, but I've noticed these things, but I just did not think like too deep into it. So I would say this book is a must read because it's very beautifully structured. So the first law, that is never outshine the master. So each law, it starts with a story, a real life story, and then goes back to the observation of the story, and then it talks more about like why this law was born and where all people have actually used this law. And then it comes back to the reversal, like the opposite of the law itself. So the first law is never outshine the master, which I'm going to be like briefing. So yeah, it talks like the first story is about King Louis Philip, I guess the 15th. And then his finance minister, I forgot his name. Finance minister. We'll just keep him that. So basically, the finance minister wanted to throw a party for the king's arrival in his territory, and he threw a very lavish and a brilliant party, which was like jaw-dropping. And the king thought it overshadowed him, and in few months he was prisoned. And that literally talks about the law that never outshine your master. We've been taught like from start that if you have talent, showcase yourself and everything.
But in truth, this book doesn't talk about how you have to become manipulative, but it just shows the very uncomfortable truth of world that people are egocentric and very competitive, and if you're in this world and you're trying to gain power, you'll have to use some methods. And yeah, this still contradicts every single belief I have. Like, you know what, I'll just read you some of these laws. Yeah, wait, not even this. இதுல என்ன ஒரு இதுனா, உங்க தங்கச்சி வந்துட்டு வின்மேன் read that அப்படின்னு. Yeah, அவகிட்ட தான் ஒரு ட்ரையல் சொல்லிட்டு நான் அதை தெரியுது. Okay. Get others to do the work for you, but always take the credit. I was like flabbergasted on this, but yeah. Never put too much trust in your friends. Learn how to use enemies. Like, this I can relate with. And yeah, this has been a very challenging as well as a very interesting book for me. I would definitely recommend it for others. Yeah, thank you. வேற லெவல் சீதா, எங்கேஜிங், சூப்பர். ஸோ இதுல என்னன்னா, லா ஆஃப் ஹியூமன், இப்போ நீங்க வந்துட்டு 48 லாஸ் ஆஃப் பவர் வச்சிருக்கீங்க இல்லையா? ராபர்ட் கிரீனுங்கிற ஒரு ஆத்தர் வந்துட்டு இஸ் அ வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் பர்சன். ஹியூமன் பிஹேவியர் நம்மளை பத்தி நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றதுக்காக நீங்க அந்த புக்கை படிக்கலாம். மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம்ஸ் பாத்தீங்கன்னா, வி திங்க் தட் த வேர்ல்ட் ஒர்க்ஸ் இன் சர்டன் வே. மூவிஸை பார்த்தோன்னே நல்லதே செய், நல்லது நடக்கும், அது பண்ணுங்க இது பண்ணுங்க. பட் த வேர்ல்ட் ஒர்க்ஸ் இன் அ டிஃப்ரெண்ட் மீடியம். பவர் பிளே விளையாடணும்னா ராபர்ட் கிரீனை ஃபாலோ பண்ணுங்க. யூ கேன் அச்சீவ் ஒண்டர்ஸ். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம கிட்ட பேச போறது யாருன்னா, ஹர்ஷிதா ஆஃப் பிரிகேட் சார்லி. ஓகே, சூப்பர். நம்ம சீட்டாவோட சிஸ்டர். வாங்க முன்னாடி இருந்து. சூப்பர். Whatever you have read, you can share. I just read a book called Palace of Illusions. It is Mahabharata, but then from the point of view of Draupadi. It has a lot of morals and values, and it also tells about all the struggles that Draupadi went through with her brother and with the Pandavas. It also shows like loyalty. Even though Karna knew that the Pandavas were going to win in the war, he still was loyal to his teacher and stayed in his side. And it also tells that perception shapes the reality. Thank you. Super. Harshita, wonderful job. Scurry, these two characters are mouse. It sniffs the change early. So then the character called Scurry, it doesn't absorb anything. He adapts to it, and then him and her. So him doesn't change. He resists change, and he hope for the cheese. Actually, the concept is like all the 4 characters will be in a maze, and they see a cheese. Okay, and they become very comfortable. So that is the concept. So one day the cheese is gone, and then these 4 characters react to it accordingly. So first character Sniff, he knows the change is coming and he adapts to it and he moves quickly for the next cheese. The second character is Scurry. He doesn't know the change is coming, but when he sees the change, he adapts to it and he goes for the next change, next opportunity. And the third character is him. He doesn't change. He resists change and he'll just wait for the old cheese to come back. And the fourth character is the Ha. He, for some time, he will be with him, but eventually he will adapt to the change and he will move on. So the concept here is the quicker we adapt to the change, the sooner we get new opportunity. So we should not stuck in the same life. When some change is happening, we need to adapt to it and we need to move on to see the next change, the next opportunity. Very much important that you say. Yeah, yes. So thank you. Okay. இதுல விசாட வந்துட்டு பாக்கும்போது எனக்கு என்ன தெரியுதுன்னா, டாப்பர்ஸ்லாம் மச்சான் நான் படிக்கல நான் ஃபெயில் ஆயிருவேன்னு சொல்லிட்டு அசத்துற மாதிரி அசத்திட்டு போயிட்டாரு. வேற லெவல். பட் அவர் சொன்னது ஃபேக்ட். ஏன்னா பீப்புள் ஹூ அடாப்ட் த்ரைவ்ஸ், பீப்புள் ஹூ டசன்ட் அடாப்ட் வந்துட்டு வில் பி லெஃப்ட் பிஹைண்ட். ஸோ இப்போ வந்துட்டு நம்ம நெக்ஸ்ட் பர்சன் வந்துட்டு பாத்தீங்க அப்படின்னா, ராக்கெட் ஆஃப் பிரிகேட் சர்ஜ்.
ஆமா. நான் என்ன நினைச்சேன், ஏதோ அவசரமா ஒரு கம்பெனி கால் எடுத்து கிளம்புறேன்னு சொல்லுவாரோன்னு நினைச்சேன். Sorry. Thank you. My name is Ilango. ராக்கெட் கூப்பிட எனக்கு பேர் வச்சிருக்காரு. நான் படித்த புக்கு வந்து ரீசெண்டாக படித்த வந்து சோற்று கணக்கு. ரீசெண்டாக இல்லை, கொஞ்ச நாளாக என்னோட ஃப்ரெண்டு ஹரி வந்து ஒரு 5 தமிழ் புக் கொடுத்தாரு. ஜெயமோகன் சார் எழுதின தமிழ் புக்ஸ் ஒரு 5 கொடுத்தாரு. அதில் 5 புக்கில் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச வந்து சோற்று கணக்கு அப்படின்னு ஒரு சோற்று கணக்கு. படிச்சிருக்கீங்களான்னு தெரியல யாரும். ரொம்ப அருமையான கதை. அது எப்படின்னா, உண்மையான நடந்த ஒரு கதையை பேஸ் பண்ணி எழுதுனது. ஒருத்தரோட லைஃப்பை பற்றி. கெத்தல் சாஹேப்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் திருவனந்தபுரத்தில் வந்து ஹோட்டல், அதாவது ஒரு பிஸ்னஸ் மைண்டோட ஹோட்டல் நடத்தாமல், அந்த ஹோட்டல் வந்து எப்படின்னா எல்லா சைடும் ஓப்பனாக இருக்கும். சமைச்சு சாப்பாடு கொண்டு வந்து அங்கே வர்றவங்களுக்கு அப்படியே சர்வ் பண்ணுவார். அவங்க நினச்சா காசு போடலாம், காசு இருந்தால் போடலாம், உங்களால் எவ்வளோ முடியுமோ அதில் போட்டு போகலாம். அந்த பணத்தை வச்சு தான் அவர் வந்து திரும்ப நெக்ஸ்ட் டேக்கு பிளான் பண்ணுறது எல்லாமே அது மாதிரி தான். ஸோ அவர் வந்து அது ஒரு சர்வீஸாக பண்ணிகிட்டு இருந்தார். ஒரு பிஸ்னஸ் மைண்டோட பண்ணாமல் இது ஒரு சர்வீஸாக பண்ணிகிட்டே இருந்தார் அவர். ஸோ அவர் வந்து ஒரு கேரக்டர் வந்து ஒரு அந்த கதை நரேட் பண்ணுற அந்த ஹீரோன்னு சொல்லலாம். அதான் இஸ் நாட் அ ஹீரோ, நரேட்டர்னு சொல்லலாம். அவர் வந்து ஒரு காலேஜில் படிக்கிற ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டு. அப்போ வந்து ரொம்ப தயங்கி முத நாள் போகும்போது ரொம்ப தயங்கி போவார். ஃபர்ஸ்ட் ஃபியூ டேஸ் வந்து போய் நின்று பார்த்துட்டு வந்துடுவார். அப்புறம் போய் சாப்பிட ஆரம்பிப்பார். அப்போ ரொம்ப தயக்கத்தோடு தான் போய் சாப்பிடுவார். அப்போ வந்து அவர் வந்து இருக்கிற காசை போடுவார். அதுக்கப்புறம் அவர் சம்பாதிக்க ஆரம்பிப்பார். அப்புறம் வந்து அப்போ வந்து கொஞ்சம் காசு போட ஆரம்பிப்பார். ஆனால் நீங்கள் எவ்வளோ காசு போடுறீங்கிறத பொறுத்து அவரோட சர்வீஸ் இருக்காது. எப்போதுமே ஒரு சேம் ஸ்மைலிங் ஃபேஸோட சர்வ் பண்ணுவார். கடைசியில் அவர் வந்து நல்லா சம்பாதிச்சும் வந்து நிறைய பணத்தை கொட்டுவார். அப்போதுமே அதே ஸ்மைலிங் ஃபேஸ், சேம் வே ஹீ ட்ரீட்ஸ் த பர்சன். அதான் அந்த ஸ்டோரி. தேங்க்யூ. என்ன ஒரு சிறப்புனா, லைஃப்ல வந்துட்டு ஒரு முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட், நிறைய பேர்கிட்ட காசு இருக்கு, நிறைய பேர்கிட்ட காசு இல்ல, அதே மாதிரி பார்த்து பழகாம எல்லாருமே ட்ரீட் வித் ஈக்குவாலிட்டின்னு சூப்பரா நம்ம ராக்கெட் வந்துட்டு சொன்னாரு. ராக்கெட்டுக்கிட்டையும் விசார்ட்டையும் பிடிச்ச விஷயம், நம்ம நிறைய இப்ப நான்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஸ்டோயிசிசம் அதுன்னு படிச்சுட்டு இருப்பேன். பட் இவங்க வந்துட்டு யானை டாக்டர், இப்ப நீங்க சொன்னீங்களே இதே மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள் சொல்லுவாங்க, ஆனா வேல்யூ அவ்வளவு டீப்பா இருக்கும். சூப்பர், தேங்க்யூ ராக்கெட். அண்ட் ராக்கெட் சொல்லும் போது அப்படியே ஒளி வந்துடுச்சு நமக்குங்க. சூப்பர். இப்ப நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு ஜோதி சார், அவர் வந்துட்டு இங்கிலீஷ் ப்ரொஃபஸர் இல்லையா? ஓகே, ஸோ ஹீ இஸ் கோயிங் டு ஷேர் ஹிஸ் இன்சைட்ஸ். வாங்க ஜோதி சார், உங்களுக்கு இது கம்ஃபர்டபுளா இல்லை இதை நான் காலர்ல மாட்டிடவா? காலர்ல வேணும். காலர்ல மாட்டிடவா? சூப்பர். ஜோதி சார் வந்துட்டு நம்ம ஜனனியோட கிராண்ட் ஃபாதர். ஹி இஸ் கோயிங் டு ஷேர் ஹிஸ் விஸ்டம் அண்ட் இன்சைட்ஸ். ஓம் நம சிவாய. சிவாய நமோ. ஓம் நம சிவாய. Shall I sit and talk? Okay. I can say something about one of the books in English literature, but I want to share a particular book. I have gone through Mahatma Gandhi's experiment with the truths, my experiments with the truth. By chance, I went to my friend's house and he has a lot of books. And I was going through each and every title. And one title attracted me. That title is Biography of M.K. Gandhi. Biography of M.K. Gandhi. Volume number 7. Volume 7.
biography of M.K. Gandhi. I have gone through, I have read Gandhi's autobiography, but I have not heard of this one. Therefore, I took that book. And he told us, sir, you can go. You can take the book and you can go through it. I went and I was just turning the pages. There it was written, biography of M.K. Gandhi in 10 volumes. This is the 7th volume. Each volume costs 1,000 rupees. Totally 10,000 rupees. Then let me just go through at least this one volume which I have got now. And there it is written, even in the front page itself, Aga Khan Palace. Aga Khan Palace. Death of Mahadev Desai and death of Kasturba Gandhi. 3 titles. And I was very much interested in that because it is a book not about imagination. It is a book about a person who lived with us, who fought for the freedom of India through the method of truth and ahimsa, non-violence. And I was going through the book. It started from August 18, 1942. August 18, 1942, the Congress Working Committee had decided to start a movement called Quit India Movement. Vellene Veliyeru. August 18. But 17th August 1942, all the Congress Working Committee members were arrested. And Gandhiji also was arrested. Gandhiji was arrested along with a number of his own people. And one of them was Mahadev Desai, his personal secretary. He also went there. And there is another doctor, Dr. Sushila Nayyar. Sushila Nayyar. She also went there. And Sarojini Naidu, she also went there. Thus, there is a group, Aga Khan Palace in Pune. Congress Working Committee members, they were arrested and they were placed in Bombay. And Gandhiji was writing again and again. Only on August 18, we wanted to start the movement, Quit India movement. But you have arrested us. Even on August 17th itself. What is the reason? And the replies came from Viceroy, from the British government, from all these things. And the life goes on. All of a sudden, Gandhi was informed. Babuji, your personal secretary, Mahadev Desai, was dead due to heart attack. Due to heart attack, he died. Then Gandhi was there. He did not want to make anything political. He asked the government to inform the people, but they were not ready. Therefore, in the Aga Khan Palace itself, near the compound wall, there was the other side, and there he was buried.
And Gandhi was sitting there till the fire was over. The whole thing. And from the next day onwards, Gandhi and his people, they were carrying flowers and they were placing the flowers at the place of Mahadev Desai, his personal secretary. And this 7th volume was written by Dr. Sushila Nayyar. Dr. Sushila Nayyar. And afterwards, after some time, Kasturba Gandhi was there. And he was very ill. Very ill. Full of pain. Asthmatic trouble. So many things. And Gandhi, I think some of you might have heard of S. Ramakrishnan. And he delivered a speech about Gandhi. And he has told, எந்த கணவனும் செய்ய முடியாதத மகாத்மா காந்தி செய்திருக்காரு தன்னுடைய ஒய்ஃபுக்காக. No husband can do it. And he attempted a lot. Attempted a lot. My wife is suffering. She can take only the nature cure. Therefore, allow us to have a nature doctor. Nature doctor is necessary. The government says, sorry, it is not possible because nature cure is not accepted by the European countries. Therefore, it is not possible. If you want to have a nature doctor, you have to get a certificate from the allopathic doctor. And Gandhi appealed to an allopathic doctor and he gave a certificate. A nature doctor can be given to them. And the nature doctor came. He saw. And then at the night time, he had to go out because he was not a prisoner. He had to go out. Gandhiji said, now this Aga Khan Palace is a very huge place. You can keep the doctor because at the night time, she may swoon. She may become unconscious. Therefore, please keep the doctor here. But doctor is not a prisoner. Therefore, he cannot be kept in Aga Khan Palace. Then what did the doctor do? The doctor was sleeping outside the Aga Khan Palace in his car. And when time came, he came inside and gave medicine and then went once again to the... Just to see how the British rulers treated Gandhiji. Treated Gandhiji. And at one time, Gandhiji even wrote, now she has been suffering in front of me. I cannot tolerate it. At least you take her to another prison. Or you change me to another prison. But that was not also allowed. That was not also permitted. No, sorry, it is not possible. And finally, Kasturba Gandhi, after 2 months of illness, Gandhi, in the early morning, he used to have walk. Evening walk and then morning walk. He used to have walk. In the early morning, he was about to go for his walk. Kasturba Gandhi called him. And he went there. And there, his son was invited. And she looked at the son. Bapu is a saint. You have to look after him well. Bapu is a saint. You have to look after him well. And at the last moment, she died just leaning on the chest of Mahatma Gandhi, Kasturba Gandhi. And when Kasturba Gandhi died, only 100 people were allowed to visit the premise. And there, by the side of
Mahadev Desai, this Kasturba Gandhi also was cremated. And Gandhiji was there till the fire got, till the body got completely burnt. Till the last moment, hours together, he was standing. Now these things are clearly written by Dr. Sushila Nayyar in the 7th volume. And I got interested. Then what about the 8th volume and then 9th volume? And in the 9th volume is the last phase of Mahatma Gandhi. And it is written by Pyari Lal. Pyari Lal is the brother of Dr. Sushila Nayyar. And there we have got the last days of Mahatma Gandhi. Really full of interesting episodes, attractive episodes which will draw tears from our eyes. And here is a man, the famous scientist told, after 2 or 3 generations, people will not believe such a man walked on the earth with flesh and blood. Such a thing. And all these things must go to our people, our children. How we have got our freedom. This is a living legend. He is a living legend. And now I am going through this 9th volume. So interesting. More than a novel. More than the plays of Shakespeare. More than the stories of Jayamohan and all these things. All these novels and other things, they are romantic, taken from imagination. But here is a person living with us, lived with us, walked on this earth, and such a one. And if time permits, please go through that book, at least turn the pages. Thank you very much. Thanks. சூப்பர் ஜோதி சார், வேற லெவல். Thank you. சார் வந்துட்டு பேசும்போதே அவர் எவ்வளவு பேஷனேட் அந்த புக்கை படிச்சிருக்கிறாருன்னு சொல்லிட்டு நம்மளால ஃபீல் பண்ணி பார்க்க முடியுது. சூப்பர். இப்போ லாஸ்ட் குவிக் 2 minutes ஃபார் நம்ம மென்டார்ஸ் டு ஷேர் தேர் இன்சைட்ஸ் அண்ட் ஆஃப்டர் தட் இன்னைக்கு ஓவர் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் கம்ஸ் போப். போப் வந்துட்டு அட்டாமிக் ஹேபிட்ஸ் அண்ட் இக்கிகை ரெண்டுத்தையுமே சைட் பை சைடு ஹி வாஸ் ஓகே. ஸோ இப்போ போப் வந்துட்டு பேசி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம பாலா சார் அண்ட் நம்ம அரவிந்த், அதோட நம்ம இன்னைக்கு செஷன் முடிச்சிடலாம். என்ன ஒண்ணுனா, நீங்க எல்லாரும் ஜூம் பண்றீங்கன்னா அங்க ஒருத்தவங்க ஜூம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ கைஸ், இன்னைக்கு ஆக்சுவலி ப்ரோ சொன்ன மாதிரி 2 புக் சைமல்டேனியஸா படிச்சுட்டு இருக்கேன். அட்டாமிக் ஹேபிட்ஸ் அண்ட் இக்கிகை. இக்கிகைல எஸ்பெஷலி இன்னைக்கு ஒரு சாப்டர் படிச்சேன், லோகோ தெரப்பி அதெல்லாம் தாண்டி டிஸ்ட்ராக்ஷனை பத்தி. அந்த புக்ல ஒரு சிம்பிளான ஒரு ஃபேக்ட் சொல்லியிருந்தாங்க, ஒரு நேரத்துல ஒரு வேலையை மட்டும் பண்ணுங்க. யூ கேன் டூ 2 things சைமல்டேனியஸ்லி. மல்டி டாஸ்கிங்கிறது ஹியூமன்ஸுக்கு இம்பாசிபிள். அப்பதான் தோணுச்சு நானே சைமல்டேனியஸா 2 புக்கு படிச்சுட்டு இருக்கேன்னுட்டு. எதனாலனா, நம்மளோட பிரெயின் அட் அ டைம்ல ஒரு திங்கை மட்டும்தான் நல்லா ப்ராசஸ் பண்ண முடியும். அதுல திரும்படி ஏதாச்சும் ஒரு இன்டரப்ஷன் நடந்துச்சுன்னா நம்மளால இன்ஃபர்மேஷனை ஒழுங்கா கேரி ஆன் பண்ண முடியாது. ஸோ அதனால திங்ஸ் நான் பார்க்கும்போது இப்போ நான் அட்டாமிக் ஹேபிட்ஸை ட்ராப் பண்ணிட்டு இக்கிகை மட்டும்தான் படிச்சுட்டு இருக்கேன். ஸோ சிம்பிள், ஒன் அட் அ டைம். தட்ஸ் ஆல் கைஸ். படிச்சது வந்துட்டு அப்படியே எக்ஸிக்யூட் பண்ணியிருக்கிறான் தம்பி. சூப்பர். நெக்ஸ்ட் ஒன் பாலா சார். பாலா ஆஃப் பிரிகேட் ஃபீனிக்ஸ். ஸோ பாலா சாரை பத்தி பிரீஃபா சொல்லணும்னா, மேன் ஆஃப் கன்சிஸ்டன்சி. அவர் சொன்னார் இல்லையா, ட்ரைங்கிற வேர்டே நாட் இன் மை டிக்ஷனரின்னு. ஒன்ஸ் அவருக்கு ஒரு டாஸ்க் இல்லைன்னா ஒரு சில ப்ராஜெக்ட் அவர் ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாருன்னா அவரோட கன்சிஸ்டன்சி அடிச்சுக்க ஆள் கிடையாது. பிகாஸ் ஐ எம் டெல்லிங் யூ 2 years நம்ம கூட டிராவல் பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு. இது வரைக்கும் ஒரு நாள் கூட அவர் 4 liters வாட்டர் குடிக்காம இருந்தது இல்ல. இப்போ வந்து செக்யூரிட்டி ஸ்லைட் போட்டாப்ல எனக்கு டுடே அஜய் has given the light of reading the book. Okay, at 4:30 he called me that Bala, you have to speak something on the diet.
I don't know. I don't have the experience of reading the book. I don't what I will say. Thank you. So 4:30 p.m. க்கு கால் பண்ணாரு. You have to attend this book club and you have to say something on whatever you have read. Then I have not read the book from my young age. What I will do, what I will. Then he told, you say something from Bhagavad Gita. Bhagavad Gita, I have not read the book, the 18 chapters, whatever it is there. I have not read that 18 chapters. I don't know what is there in that. What I will do. Anyway, you come and Bala sir, you just attend. Then immediately I don't know what to do. I also told that I will come. Then suddenly so many pages were there in that 18. Suddenly I read one of the chapter of one sloka of 6.34. I don't know which chapter to read, which sloka to read. So suddenly I saw one sloka of 6.34 of chapter 6. So in this, what it is mentioned is that an individual is the passenger in the car of this material body. Okay. And intellect is the driver. And mind is the driving instrument. Okay, understood? Mind is the driving instrument. And the 5 senses are the horses. So the self, the soul, which gives the happiness or sorrow, is based on the association of this mind and this body, the 5 senses. So immediately, okay, whatever I heard, it is in this book. Luckily, I can explain these things in the dais today. So at least I started reading this Bhagavad Gita from today and he has given the light. That's what I want to share. And for the past 2 years, I am with Ajay, HFC, and I just drank 2,800 liters of water till today. 2,800 plus liters of water, and I qualified for state meet and district meet last year. Hope I will be qualifying national meet this year. Thank you. Super Bala sir, fair level. And the last person, Aravind. அரவிந்த பத்தி சொல்லணும்னா we call him captain. So a man of principles again. ஒரு கொள்கை கோட்பாடுனா இதுதான். அது வந்துட்டு எப்படிப்பட்ட ஒரு சிச்சுவேஷன்லயுமே he will maintain that. So with his last words we will close the I mean கடைசியா அவர் சொல்லி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் எப்படி ட்விஸ்ட் பண்ண கூடாது டைகர். Monday chessa. Hello guys, I'm Aravind. ஸோ நான் இன்னைக்கு பேச போகிறது ஆல்ரெடி ஹரி இல்லையா, அவங்க சொன்ன புக்கு தான் அஸ் அ மேன் திங்கத். அந்த புக்கு என்ன சொல்லுதுன்னா, ஸோ இன்னைக்கு நம்ம பேச போகிறது அஸ் அ மேன் திங்கத் அந்த புக்கை பற்றி தான். சின்ன புக்கு தான், ரொம்ப சின்ன புக்கு தான். நான் 2 நாளில் படித்து முடிச்சிட்டேன் அதை. அந்த புக்கு படி உங்கள் டெய்லி லைஃப் சர்க்கிம்ஸ்டன்ஸை கூட உங்களோட தாட்ஸ் தான் டிட்டர்மைன் பண்ணுது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், எ மேன் வித் பியூட்டிஃபுல் தாட்ஸ் ஹாவ் அ பியூட்டிஃபுல் ஹார்ட் அண்ட் ஹீ இஸ் பியூட்டிஃபுல். அண்ட் யூ கைஸ் were beautiful, your thoughts were beautiful because see the circumstance, you are surrounded with beautiful people and beautiful mentor, right? எப்படி சொல்கிறது, கொஞ்சம் ஷேக்கிங்காக தான் இருக்குது, ஆனால் பரவாயில்ல சொல்லிடுறேன். ஓகே, நான் படித்து தெரிஞ்சுக்கிட்டது அந்த அஸ் அ மேன் திங்கட் அந்த புக்கில் தான். உங்கள் தாட்ஸ் அலைன் பண்ணாலே போதும், உங்களோட சர்க்கிம்ஸ்டான்ஸ் தன்னால் மாறிடும். அண்ட் ஒன் மோர் லாஸ்ட் திங், while we are reading books, he is tasting books. சூப்பரான வேர்ட், போயட்ரி. வா, இன்ச் பை இன்ச்சாக டேஸ்ட் பண்ணி படிச்சிருக்காங்க. ஸோ
சில பேர்த்துக்கு தான் அந்த குவாலிட்டி இருக்கும். ஐ எம் jealous of you சார். அண்ட் இன்னைக்கு உங்களோட இன்சைட்ஸை பகிர்ந்துக்கிட்ட எல்லாத்துக்குமே நன்றி. அண்ட் keep on reading the books. HFC is with you, and we are HFC. Thank you guys. Beautiful words. Super. Speech like a captain. சொல்றீங்களா? Yeah. சார் வந்து பகவத்கீதாவை பத்தி சொன்னாரு. பகவத்கீதாவை பத்தி சொன்ன போது immediately I remember Gita, Bhagavad Gita consisting of 18 chapters, and each chapter containing a small sloka, totally 700 slokas. The gist of Bhagavad Gita is beautifully narrated in a film song, Karnan. And it was written by, composed by the famous Kannadasan. அவருடைய பாட்டை கேட்டாலே அந்த பகவத்கீதையுடைய ஜிஸ்ட அழகா கொடுத்துருப்பாரு. ஆனால் எல்லாருக்கும் அந்த பாட்டு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். மரணத்தை எண்ணி கலங்கிடும் விஜயா, மரணத்தின் தன்மை சொல்வேன். மானிடரான்மா மரணமெய்தாது மறுபடி பிறந்திருக்கும். மேனியை கொள்வாய் மேனியை கொள்வாய் வீரத்தில் அதுவும் ஒன்று. நீ விட்டு விட்டாலும் அவர்களின் மேனி வெந்துதான் தீரும் ஓர் நாள். என்னை அறிந்தாய், எல்லா உயிரும் எனதென்றும் அறிந்து கொண்டாய். கண்ணன் மனது கல்மனதென்றோ காண்டீவம் நழுவவிட்டாய். காண்டீவம் நழுவவிட்டாய். மன்னரும் நானே, மக்களும் நானே, மரம் செடி கொடியும் நானே. சொன்னவன் கண்ணன், சொல்பவன் கண்ணன், துணிந்து நில், தர்மம் வாழ்க. புண்ணியம் இது என்று உலகம் சொன்னால் அந்த புண்ணியம் கண்ணனுக்கே. போற்றுவார் போற்றலும் தூற்றுவார் தூற்றலும் போகட்டும் கண்ணனுக்கே. கண்ணனே சாற்றினான், கண்ணனே சேர்த்தியான், கண்ணனே கொலை செய்கின்றான். காண்டீவம் எழுக, நின் கைவன்மை எழுக, இக்களம் எல்லாம் சிவக்க. வாழ்க பரித்ராணாய சாதுனாம் விநாசாய ச துஷ்கிருதாம் தர்ம சம்ஸ்தாபனார்த்தாய. ஓகே ஃபோக்ஸ், ஸோ நம்ம ஃபைனலா வந்தாச்சு. பரணி சார், ஓகே ஃபைனலா வந்தாச்சு. ஸோ இதுல இன்னொன்னு என்னன்னா, சாட்டர்டே ஈவினிங்ல எல்லா பீப்புளுமே மூவிஸ், கவுச் பொட்டேட்டோஸா இருந்துட்டு எதையாவது ஃபுட்டு வாங்கி சாப்பிட்டுட்டு மூவிஸ் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணும்போது இந்த இன்டெலெக்சுவல் கிளப் சாப்டர் 2ல எல்லாரும் ரீட் பண்ணி எல்லா இன்சைட்ஸும் ஷேர் பண்ணி இவ்வளோ பேஷன்ஸோட நீங்க இப்போ வரைக்கும் இருந்ததுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ். அண்ட் அப்பவே தம்பி அரவிந்த் சொன்ன மாதிரி we are HFC, ஸ்டடியா நம்ம வந்துட்டு லேர்ன் பண்ணுவோம். we keep on learning and evolving. எவ்ரி மந்த் ஒவ்வொரு புக்கு படிக்கணும். ஸோ இந்த கிளப்ல வந்துட்டு இட்ஸ் அ ப்ரீமியம் கிளப் தான். ஆனா இதுல மெம்பர்ஷிப் ரீட்டைன் பண்றதுக்கு மணி கிடையாது. எவ்ரி மந்த் ஒவ்வொரு புக்கை நம்ம படிச்சு முடிச்சாலே போதும், நம்மளால அடுத்த லெவலுக்கு போக முடியும். நான் லிட்டரா அன்னைக்கு பார்த்தது பவன் சார் பார்த்தேன். ஏன்னா அன்னைக்கு ஒரு நாள் ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல வரும்போது ஒரு புக் வச்சிருந்தாரு. அந்த புக்கை முடிச்சுட்டு now he has taken the second book. எனக்கு ஐம் ஷுர் இந்த இயர் முடியறதுக்குள்ள ஒரு 6 to 7 புக்ஸ் அவர் முடிச்சிருவாரு. இதே பேஸ்ல எல்லாருமே போகலாம். ஓகேவா? ஸோ நம்மளோட ரிச்சுவல் மட்டும் முடிச்சுட்டு we will finish it off. Thanks for visiting folks. Have a wonderful weekend. குரூப் போட்டோ எடுத்துக்கலாம். வாங்க ஜோதி சார், come on. வாங்க செந்தில் சார். ஸோ வாங்க சோனிக், எல்லாரும் வாங்க. அரவிந்த் வாங்க வாங்க. ஓகே, ஸோ நம்ம எப்பவுமே கிளாஸ் முடிக்கும் போதோ நமக்குன்னு ஒரு வே இருக்கு. அது என்ன சொல்லுவோம்? அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா ஸ்ட்ராங் அண்ட் ஃப்ரீன்னு அர்த்தம் லாட்டின்ல. ஓகே, அது நம்மளோட எவர் ஸ்ட்ராங்கோட லைன் ஹார்ட்டோட மந்திரங்க. ஓகே, ஒரு சின்ன குரூப் போட்டோ மட்டும் எடுத்துடலாமா?